This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvadi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see present perfect continuous tense. You just write a heading, present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. We have already seen present perfect tense and we have written a lot of sentences. Understand? We have written a lot of sentences. Now we are going to see present perfect continuous tense. Below that, you please just write. Questions are formed. Questions are formed and answered in present perfect continuous tense. Questions are formed and answered in present perfect continuous tense in the following ways. Using the auxiliary verbs have or has plus been plus main verb with ing. Using the auxiliary verbs have or has plus been plus main verb with ing. Shall I repeat it? Okay. Questions are formed and answered in present perfect continuous tense in the following ways using the auxiliary verbs have or has plus been plus main verb with ing. Okay. Below that, you just write prolonged action. Heading போட்டுக்கிறங்க. Prolonged action. Underline பண்ணிக்கிறங்க. Prolonged. Prolonged. Prolonged action. Prolonged action என்ன? நீடித்த. Okay. Prolonged action. நீடித்த action. You just write about present perfect continuous tense, how it is. The present perfect continuous tense. The present perfect continuous tense is used. The present perfect continuous tense is used for an action which began at some time in the past and is still continuing. The present perfect continuous tense is used for an action which began at some time in the past and is still continuing. Shall I repeat it? Okay. The present perfect continuous tense is used for an action which began at some time in the past and is still continuing. So you please just understand about present perfect continuous tense. So present perfect continuous tense is nothing but past particular டயத்துல ஸ்டார்ட் ஆகி இப்போவும் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பாஸ்ட்ல பர்டிகுலர் டயத்துல ஸ்டார்ட் ஆகி இப்போவும் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறது தான் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் தன்மை. இன்னும் சொல்ல போனா ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னமும் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம். ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னமும் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்ஷன் தான் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே. யூ ப்ளீஸ் ரைட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூ ஜஸ்ட் ரைட். First one, I have been doing this work all day. I have been doing this work all day. Not all the day. Understand? I have been doing this work all day. That means what? நாள் ஃபுல்லா இந்த ஒர்க்கை நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். நாள் ஃபுல்லா நான் இந்த ஒர்க்கை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். I have been doing this work all day. Second one. He has been waiting. He has been waiting for you all this morning. He has been waiting for you all this morning. இந்த மார்னிங் ஃபுல்லா அவன் உனக்காக வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான். He has been waiting for you all this morning. இந்த மார்னிங் ஃபுல்லா அவன் உனக்காக வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான். Third one. She has been preparing her project report. She has been preparing her project report for the last 3 days. அவருடைய ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை லாஸ்ட் 3 days ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாள். இதுதான் அதனுடைய மீனிங். She has been preparing her project report for the last 3 days. அவருடைய ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை லாஸ்ட் 3 days ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாள். Then they have been removing all the unwanted materials from that site since yesterday morning. They have been removing all the unwanted materials
from that site since yesterday morning. நேற்று மார்னிங்ல இருந்து அந்த சைட் வந்து அவர்கள் எல்லா அன்வான்ட் மெட்டீரியல்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். They have been removing all the unwanted materials from that site since yesterday morning. நேற்று மார்னிங்ல இருந்து அந்த சைட்ல இருந்து அவர்கள் அந்த எல்லா அன்வான்ட் மெட்டீரியல்ஸும் ரிமூவ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். That's all. Okay. இப்போ நீங்க கீழே just write below that adverbs, ADVERBS, adverbs or adverb phrases used. Underline பண்ணிக்கிறங்க. Adverbs or adverb phrases used. What are they? Since, comma, for the last அதோட வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். For the last few days, for the last 2 hours, for the last 3 months, for the last 1 year, for the last 2 years. Like that we will add. Just for the last போட்டுக்கிறங்க. You can understand. So since, comma, for the last, comma, all day, comma, all this morning, comma, all this evening, comma, all this week, comma, all this month, comma, all this year, etc. Shall I repeat it? Okay. Adverbs or adverb phrases used. Underline பண்ணிட்டு just below that is just write since, comma, for the last, comma, all day, comma, all this morning, comma, all this evening, comma, all this week, comma, all this month, comma, all this year, etc. அப்ப ஹியர் மேக்சிமம் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா டூரேஷன் அண்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்க்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அடுப்படி என்னன்னா டூரேஷன். அப்போ ஃபார் த லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ், ஃபார் த லாஸ்ட் 2 months, ஃபார் த லாஸ்ட் 2 hours, 3 hours, லைக் தட். ஓகே. அப்போ ஃபார் போடும்போது நம்ம வந்து அது என்னது டூரேஷன். சின்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? இருந்து. அப்போ புறமும் இருந்து தானே சார்? எஸ். I see here present perfect or present perfect continuous tense யூஸ் பண்ணக்கூடிய adverb since. ஓகே. அப்ப since for வந்து preposition தான். பட் since வந்து here இருந்து மீனிங் இருந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். பட் from இங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது. It is not applicable. From is not applicable here. Understand? So நம்ம மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ண போறது duration and starting point தான். மித்த இது ரேரா தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே. Shall we start? Okay. Please start writing. எடுத்த உடனே ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க, மேக்ஸிமம் கேட்க மாட்டாங்க. அப்ப என்ன கேட்பாங்க? முதல்ல ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் கேட்ட பர்ட்டு தான் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் கேட்கிறாப்புல வரும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். எடுத்த உடனே ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க. ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் கேட்ட பர்ட்டு தான் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வரும். இது ஜஸ்ட் you see here. And one more thing I want to clarify, explain here. Live, reside, work. These are permanent nature. Live, reside, work, permanent nature. Always we have to use only present tense. Understand? Always we have to use only present tense. Okay. Shall we start? Okay. Where do you live? நீங்க எங்க வசிக்கிறீங்க? Where do you live? I live in Bangalore. நான் பெங்களூரில் வசிக்கிறேன். Where do you live? I live in Bangalore. ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன வருதுன்னு பாருங்க. How long have you been living in Bangalore? எவ்வளவு காலமாக நீங்க பெங்களூரில் வசித்துக் கொண்டிருக்கீங்க? How long have you been living in Bangalore? எவ்வளவு காலமாக நீங்க பெங்களூரில் வசித்துக் கொண்டிருக்கீங்க? I have been living in Bangalore for the last 15